Check. Check. Why is load ஆயிட்டே இருக்கு? Voice audible தானே? Hello, hi. Okay. Oh, Wi-Fi connected. Sorry. Check. Video clear இருக்கு. Okay, fine. Work on. Audible, visible. Fine, பக்கா. Okay. Hello everyone. How is your preparation going on, guys? Come on, tell me. As usual. Or 10 minutes. நான் டைப் பண்ணிட்டே வந்திருக்கலாம், பட் ஸ்டில் எழுதி ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. ஹலோ அண்ணா, ஹாய். ஹலோ அண்ணா, என்னமோ போகுது. என்ன டாக்டர் தக்ஷன் கிருஷ்ணன், என்னாச்சு? ரைட், என்னமோ போகுதுண்ணா. ஓ, வீடியோ எடிட்ஸ். ஓகே, ஃபைன். ஆப்வியஸ்லி லேட்டன்சி இருக்கும். ஸ்டில் ஃபிசிக்ஸ் தானா பயமாக இருக்குது தம்பி. ஆர் ஃபிசிக்ஸில் பயப்படுற அளவுக்கு இஸ் நத்திங். ஓகே, கான்செப்டை இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ், ஓகே, அண்ட் தென் ப்ராக்டிஸ் கொஷின், ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட இஃப் யூ சால்வ் த கொஷின்னாலே போதும், யூ வில் பி. ஓ, லாஸ்ட் 1 month தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஃபைன். டோன்ட் லூஸ் ஹோப். முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போடுங்க, ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, பட் ஸ்டில் கீப் இன் மைண்ட், இப்போ தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹவ் ஸ்டார்டட் பிஃபோர் யூ. ஓகே, ஆல் ரைட். ஓகே, எனிபடி எல்ஸ்? மற்றவங்களே எப்படி போகுது? தக்ஷன் கிருஷ்ணனுக்கு உங்கள் லெக்சர்ஸ் தான் ஃபிசிக்ஸ்க்கு பார்க்குறேன். ஓகே, வெரி குட். பட் திஸ் லெக்சர்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் கிடைக்கும், தவிர ஒரு ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதில் கிடைக்காது. ஓகே, இது வந்து கொஷின் சால்விங் செஷன் இருக்கும். இஃப் யூ ஹாவ் அ கிளியர் ஐடியா ஆஃப் வாட் எவர் திஸ் இஸ், அண்ட் தென் கொஷின் சால்விங் செஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூ வில் ஹாவ் ஈவன் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவ்வளோதான். ஓகே, ஃபைன். சண்டே ஆஃப்டர்நூன் லீவ்லேயும் வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங், ரைட்? இன்னும் 23 days தான், 22 days.
21 days. Okay, 21 okay, 20 days. 21st day you have exam. All right, 20 நாள் ஏறக்குறைய 20 days முடிஞ்ச அளவுக்கு I think I could say that it's safe to say that you could sacrifice your sleep from now. Sacrifice your sleep. ஆனால் eat healthy, நல்லா சாப்பிடுங்க. எக்ஸாம் டைமில் ஏதாவது ஜங்க் ஃபுல்லாக சாப்பிடாதீங்க, எதாவது ஆயிரப்போகுது. ஃபைன் சார். ஃபிசிக்ஸு பிவைக்யூ முடித்த அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? பிவைக்யூ எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு வாட்டி அந்த கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள். If you are able to solve those questions without solutions, okay. ஏதாவது சில கொஷின் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கும், அந்த கொஷின்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். அண்ட் தென் மற்ற நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. ஓகே, தேர் ஆல் ரியலி குட் ஆஸ் வெல். அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த புக்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆன்லைன் சோர்ஸஸாக இருக்கட்டும், அதுலேருந்து பார்த்து ட்ரை சால்விங் இட். ஓகே, ஃபைன். பிகாஸ் ஃபிசிக்ஸ்க்கு தேன் ஸ்டடிங் கான்செப்ட்ஸ், சால்விங் த கொஷின்ஸ் அண்ட் சால்விங் த கொஷின்ஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். ஓகே, நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்து தான் வந்து த மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு அட்டெம்ப்ட். ஓகே, அண்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறதை விட எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக ப்ளஸ் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறீங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது வந்து வித் ப்ராக்டிஸ் யூ வில் ஹாவ் a good hold of this exam thing. பட் அதுலேயும் உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியாமல் சில கொஷின்ஸ் இருந்தால் அப்போ அதெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி இட் அகைன். ஓகே, இன்றைக்கி செஷன்ஸ் எப்படி போகும்னா, இந்த மேக்னட்டிசம் ஐ திங்க் இல் கம்ப்ளீட் வித் பிஃபோர் in 2 hours. ஓகே, ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஓகே, நாட் மேக்னட்டிசம், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் 2 hours வில் finish it off. Okay, and after that it will be around 5:30. Then we'll have a 1 hour break. Then 6:30 we'll start with electrostatics. Okay, charges and fields. Okay, fine. Okay guys, and then from Monday or Tuesday, okay, Tuesday leave, Monday or Tuesday we'll have problem solving sessions. Okay, full lecture questions மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம். 90 questions in say 90 minutes. 90 minutes I could solve, but explain பண்ணுறதுக்கு I need time. So 3 hours 90 questions I'll try to solve. இந்த மாதிரி 4 செஷன் இருக்குது. The first session will be for mechanics and thermodynamics, thermal physics and mechanics எல்லாமே. My second session will be for oscillations, waves, optics, ray optics, wave optics. So அந்த 4 chapter. Okay, my third one is for electricity and magnetism மட்டும். Fine, அதாவது current, electricity, electrostatics, moving charges and magnetism and matter, electromagnetic induction எல்லாமே. Fine, and then my last, okay, so we have 4 sessions. The 4th session is fully for modern physics. Okay, modern physics la atoms, nuclei, dual nature, EM wave, semiconductors, and the chapter varum nenikiren. What else you have? Avladhaan. Okay, fine. So in the first session la dhaan vande first session which consists of motion in straight line, motion in a plane, Newton's laws of motion, work, power, energy, system of particles, rotational motion, gravitation, mechanical properties of fluids, solids, and then thermal properties of matter, and what else you have? Thermal properties of matter and thermodynamics, KTG. So 11 chapters வந்து ஒரு செஷனில் முடிக்க போகிறோம். ஃபைன், முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நான் கொஷின்ஸ் எடுக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஆனால் பயாலஜி எப்படி படிக்கணும்?
ஸ்டடி என்சிஆர்டி, ஸ்டிக் டு என்சிஆர்டி. என்சிஆர்டி மட்டும்தான். ஓகே, என்சிஆர்டியை தவிர வேறு எதுவுமே படிக்க தேவையில்லை. ஏன்னா கொஷின்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் என்சிஆர்டி தான். நான் எல்லா நீட் எக்ஸாம்லேயும் ஃப்ரம் 2022லேருந்து. ஃபைன், they stick themselves to என்சிஆர்டி. அதுக்கப்புறம் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் எக்ஸ்ட்ரா சிலபஸ், ரைட்? ஆடட் சிலபஸ். இந்த ஃபேமிலிஸ் கொஞ்சம் இருக்குது, கொஞ்சம் பயோ ஆடட் சிலபஸ் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா சிலபஸ்லாம் வந்து வாட் யூ டூ, கெட் எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்ஸஸ். யூடியூப்ல எங்கேயாச்சும் பாருங்கள், நம்ம சேனல்லே இருக்கும். இந்த சயின்டிஸ்ட் பற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம், நாட் சயின்டிஸ்ட், ஃபேமிலிஸ் பற்றி தான், ரைட்? ஸோ பிளான் கிங்டம், அந்த ஃபேமிலிஸ் அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கொஷின்ஸ், அது எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி மட்டும் கொஞ்சம் இதான் நியூலி ஆடட் சிலபஸ் மட்டும், which is not in NCERT, study from outside NCERT resources, which is from NCERT, read only NCERT. Okay, physics. Physics simple, ஒன்றும் இல்லை. solve questions. It's that simple, but it's very difficult to execute, because solving questions it can be very tedious, right? Obviously, and then very demotivating, because answer கிடைக்கலனா. So what you do, there's no other way. You have to solve questions. Okay, எங்களுக்கு தான் we were instructed to solve 250 to 300 questions ஒரு சாப்டருக்கு before we went on to the exam. So yeah, and also உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல சாப்டர் வை கொஷின் வைஸ் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி வேணும்னா, அதான் 4 lectures for physics இருக்கு. Do check it out. The questions I will be taking, okay, will be based on NCERT, will be based on NEET, and will be based on entry level JEE questions and little advanced as well. Okay, because we have to be prepared for the worst case scenario. Okay, in case exam la if you got such questions na, you could say that cut off korayum, but still you should be able to solve so that you will get higher marks than a lot of people. And for that you must have prepared beforehand all these type of questions. Okay, solve JEPYQ from 2022 நான் தான் பண்ணேன். It's really helpful. Fine for NEET. If you're writing JEE, no, it's over. But still, if you were supposed to write JEE na, அப்போ full எல்லாமே படிச்சா கரெக்டாக இருக்கும். Okay, fine. Just a minute guys, just a minute. Really sorry. One moment. Yeah, really sorry. Okay, DC Pandey use பண்ணலாமா? It's a really good book. Okay, fine.
because in my academy they stick to DC Pandey so only now. Yeah, DC Pandey you have for both NEET and JEE, right? If I'm not wrong. Okay, so NEET ke DC Pandey, it's fine, it works. நல்லா தான் இருக்கும். JEEக்கும் JEE DC Pandey is a really good book. Okay. Yeah, because a lot of books the questions are similar, okay, but the approach and explanation of questions are the ease in the uh, one second, the way they explain the concepts are it varies, okay, and they are personal preferences. There are personal preferences for people. சில பேருக்கு வந்து டிசி பண்ண பிடிக்காது, ரைட்? சில பேருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இட்ஸ் ரியலி குட் புக், பட் ஸ்டில் it depends upon preferences. Okay, no, pen is not allowed. They'll provide you. Okay, they'll provide all those things. You are not supposed to take anything except your admit card. And others, I think you can take a water bottle, admit card எடுத்துட்டு போலாம். அது தவிர I don't remember taking anything else. Okay, 150 hours ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா? யா, கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஓகே ஃபைன். ஐ திங்க் ஐ வில் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ். ரொம்ப டிலே பண்ண வேணாம். ஃபைன். ஓகே. All right. For those who don't know me, this is me, Rihan, a second year maybe a student from Madras Medical College. This session is on electromagnetic induction. Before that, this is our Vidamuyarchi 2.0 crash course. இன்னைக்கு ஈவினிங் லெக்சரோட ஐ திங்க் இட்ஸ் கெட்டிங் ஓவர். நான் தான் கடைசி லெக்சர் ஃபிசிக்ஸோட முடிச்சிடுறேன். ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி ஓவர். பயோ அண்ட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி நேற்று தான் முடிஞ்சு நினைக்கிறேன். ஃபைன். ஓகே, அண்ட் we have test series. நாங்கள் கொஷின் சால்விங் செஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ். ஐ ஹேவ் 4 செஷன்ஸ். அதில் சாப்டர் வைஸ் நல்ல கொஷின்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி கொஷின்ஸ் if you want similar exposure but full lecture பார்க்க முடியலனா, they are available in the app as well. We have around 30+ grand tests. If you want, you can go try. ஏன்னா because this entire month of April is for grand test மட்டும்தான். The way you are approaching the question paper has to be perfected in this entire month. Okay, you can experiment on yourself. You could try starting with a different subject every time, whichever works for you. அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. Time management between different subjects obviously. அது எல்லாமே வந்து April month determines. Okay, you could just play with yourself. And also when you're practicing grand test, 3 hours time limit வைக்காதீங்க. Keep it around 2.5 hours or 2 hours. Okay, 2 hours to 2.5 hours அந்த மாதிரி வைங்க. அப்போ தான் solving it will be, and அப்போ தான் you will be solving it faster, and in examல it will be comfortable. Okay, fine. Because Sarana examல வந்து if it were a lengthy paper, we couldn't do anything about that. Okay, அப்புறம் டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் you wouldn't solve questions. Questions solve பண்ண முடியாமல் போச்சுன்னா then that's your loss. Okay, so அது பார்த்துக்கோங்க. And yeah, this is electromagnetic induction for you. Let's get into the class. Okay, fine. Okay. Ranjani, how to cover physics and chemistry syllabus quickly.
Yeah. சிலபஸ் கவர் பண்ணுறது அதான். இஃப் யூ இட் டிபெண்ட்ஸ். நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் படிச்சுட்டு சிலபஸ் குயிக்காக கவர் பண்ணால் எனக்கு ஐ ரியலி ஹேவ் நோ. இப்போ நீங்கள் வந்து யுவர் அண்ட் 11th 12th ஆர் யுவர் ரிப்பீட்டர் ஆர் யுவர் ஒரு 1 monthல ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீட் எழுத போகிறீங்க. அந்த ஸோ இன் விச் கேட்டகரி டு யூ கம் அண்டர்? Okay, just let me know. I think அது வரைக்கும் in the meantime I'll start the class. Okay, fine. ஆரம்பிச்சிடலாம்ல. 1 month you're preparing. Focus on only heavy weighted chapters, அதாவது mechanics, electromagnetic, electric and magnetic, electricity and magnetism and the units, wave optics, ray optics, and then கடைசியா வந்து you get into your wave optics, ray optics விட this is important, your modern physics. Okay, கண்ணை மட்டும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அதில் எப்படி வந்துடும் கொஷின்ஸ். ஃபைன், ஓகே. I think we can start. Okay, fine. Magnetic flux. What is magnetic flux? Okay, electric flux பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, சொல்லி கொடுத்தேன்னா, not me, probably we know that. But yeah, electric flux you would have known. Flux is nothing but number of field lines passing through it. ஓகேவா? இப்போது magnetic flux is nothing but number of magnetic field lines passing through a unit area. Okay, basically அதான். இந்த number of lines இருக்கு இல்லையா, number of lines of force or number of field lines, they depend upon two factors. Okay, ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் போகுது depends upon ஒன்று how strong the field is, two how large the area is. Okay, these two factors. Fine, 1 minute. Okay, so it's nothing but through an area. Okay, this is what my my flux is. Okay, flux na ida. Okay, basic. Okay, now magnetic flux. Okay, this term, it does not get number of fields irka, number of field lines வந்து it's not measured directly, rather an indirect measure. இது யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, they just go away with it. Okay, சும்மா field into area ன்னு கொடுத்துருவாங்க. But then you should know this, what it actually means. அப்பதான் வந்து you will be able to solve it, you will be able to understand the concept and not forget it. Okay, okay, என்ன படிக்கிறோன்னே தெரியாமல் இருந்தால் it's useless. Okay, so number of field lines-ஐ நான் ஒரு இன்டைரக்டாக மெஷர் பண்ணுறேன் த்ரூ மை ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஏரியா. பிகாஸ் எவ்வளோ ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருக்குது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் how large the area is. ஸோ நிறைய ஏரியா இருந்துச்சுன்னா ஒரே ஃபீல்டுக்கு it will have more lines passing through it, or for a smaller area to have the exact same number of lines passing through it, I should have increased my field. Okay, I think this point is pakka clear. Hi Safura, bro, I'm weak in solving numericals. How to improve it? Practice. It's a very simple term, practice. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூல் கெட் பெட்டர். ஃபைன். If you have any more queries now, just ask me in the live chat, but I'll discuss after, during the break, or in the later in the next class at least. Okay, எப்படியாச்சும் I'll clear your stuff. Okay, don't worry. Because நான் நீட் படிக்கும் போது I had one senior,
Okay, but also he was already doing MBBS, and his schedule was a little hectic already. So I was not able to talk to him about all the issues I was facing up, but still he helped me. It was really it really uh, gave my preparation a boost. Okay, சொல்லிக்கலாம். Fine. So I want to be that kind of person to someone. But then so whenever you have because it's just 20 days, okay, the 20 days, it's very very crucial for how much you're going to score in that exam. Fine. So in the 20 நாள் focus well. If you have anything, okay, any sort of issue, just ask in the comments இருக்கட்டும், or we in the telegram channel கேளுங்க, instagram of Saranified Neet group கேளுங்க. It will be sorted out, okay, not just by me. நீங்க யாரனா approach பண்ணலாம் in that team. Okay, fine. Yeah, no, it's fine, but class ஓட flow மட்டும் கொஞ்சம் disturb பண்ணாம மாதிரி. When I'm taking a break, if you ask, I'll definitely answer. Fine. Okay, so it's an indirect measure of how many feelings are there. Okay, now in the indirect measure எப்படி பண்றாங்க, இதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம். Okay, field lines is proportional to what? My field, right? And also field lines through an area depends upon my field, and it's also proportional to area. Okay, so flux வந்து நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்னா is equal to E into A. Fine. E into A. This is for electricity. Magnetism, the field is represented by B, yeah, right? So it's B A B dot A. Okay, fine. இங்க பாத்தீங்கன்னா, if you observe closely, I kept a dot here. Okay, why did I keep a dot? Fine, பாப்போம். See, this is an area. Okay, it's not an area. It's not what I was trying to draw. ஒரே நிமிஷம். Yeah, I think this works. So இது ஒரு ஏரியா, ஓகேவா? ஏரியாவுக்கு பர்பெண்டிகுலராக my field lines are passing through. It's passing through. Okay, fine. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, this is my field lines. The black lines are my field lines passing through this area. Okay, and my area vector, ஏரியாவை ஒரு வெக்டரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது it's represented by this. It's also perpendicular. Okay, so if I do a vector product for two components, okay, which are parallel to each other, what value will I get? It will definitely be 0. Fine. So a sine of 0 is 0. So my BA sine theta will be 0. Fine, my flux will be 0. But I know there is a line going through, passing through this area. Adanala, it's a dot product here. Okay, so it's dot product, vector dot product எடுக்கிறோம். Fine, dot product யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதை வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? பி கிராஸ் ஏ, பி டாட் ஏவை பிஏ காஸ் தீட்டான்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஃபைவ்
Clear? Fine. If it were for a smaller area, can I write it as d phi is equal to in okay, ஒரு சின்ன ஏரியாக்கு சின்ன ஃபைனா ஒரு பெரிய ஏரியாக்கு just integrate it. Okay, this is all we are going to do. Fine. Okay, now this area vector இருக்கு இல்லையா, this area vector, it could also make some angle with the magnetic field. இப்போ say இந்த plane இப்படி இருக்கு, ஓகேவா? ஃபைன். இதே வந்து பண்ண முடியல. Fine. இதே வந்து if the plane were in a different orientation, okay, அப்போ வந்து என்னோட ஏரியா வெக்டர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, it makes an angle of theta with a okay, an angle of theta here. Okay, this theta angle make பண்ணுதா, and the cos of theta will be this one. Okay, fine, அவ்வளோதான். The component of area along the direction of magnetic field is what I'm taking, so it will be nothing but b a cos theta தான். Fine. Okay, I think this is clear. Fine. Okay. Okay, fine. இப்போ now see if what is this Faraday's laws of not emo, it's electromagnetic induction. Okay, I'm really sorry. It's not emo. Okay, just a minute guys, it's not responsive at all. Color change ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay, color on, it's fine. Of electromagnetic induction. Fine. இதுக்கு முன்னாடி if it were in loops வச்சுக்கோங்க, if there were loops, இந்த ஏரியா இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏரியா was a circular coil. Okay, இப்போ இந்த circular coil every rotation has an area of a ன்னு வச்சுக்கோ, and there are n number of rotations. Okay வா, அப்போ the total flux will be flux phi is equal to n times of b into a. A is nothing but area of each turn. I want this concept to be clear, and I the foundation of this entire chapter is going to build up. Okay, okay, fine.
ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ணலாம். if if a circular disc of radius 0.2 meters 0.2 meters radius இருக்கிற ஒரு டிஸ்க், ஓகேவா? ஃபைன். இந்த டிஸ்க் என்ன பண்ணுறோம், இட்ஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் 1/π. ஓகே, இப்போது த டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, the disk makes an angle of 60 degrees. Okay, இது இருக்கு இல்லையா, this is 60 degrees. Fine, 60 degree angle மேக் பண்ணுது with the field. ஓகே, அப்போ எவ்வளோ இருக்கும்? What am I supposed to do here? If it makes 60 degrees, should I take the angle it makes with the plane 30 degrees ன்னு எடுத்து cos 30 எடுக்கணுமா இல்லை cos 60 எடுக்கணுமா? Obviously cos 60, right? ஸோ இதோட ஃப்ளக்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு B into A is equal to pi into R square 0.2 to 0.2 pi R square into cos 60. Cos 60 nothing but 1/2. Yeah. So it's 0.02 is my flux. Okay. It's measured in a unit called as Weber. Okay. தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா திஸ் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, ஃபீல்டை வந்து இட்ஸ் மெஷர்ட் as Weber per meter square. ஓகே ஃபைன், பக்கா. இங்கே எழுதிக்கலாம். யூனிட் ஆர் Tesla meter square. Fine. Okay. Awesome. Now Faraday's laws of electromagnetic induction. Fine. Faraday's laws. Okay, I think இப்படி நான் போயிட்டே பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஃப்ளோவில். நான் காமெண்ட்ஸ் பார்க்கல. Faraday's law. The first law of Faraday, it states that whenever there's a change in electromagnetic flux, there's a field induced. Whenever there's a change in magnetic flux, okay, an electric field is induced. Okay, change in magnetic flux causes an EMF to be induced. Okay, this induced EMF in a closed loop causes a current. Fine. Okay, this is what his first law says. Okay, now the first law is okay. Second law is magnitude of the induced EMF is equal to rate of change of flux. Okay, let's see why this happens. Okay, it's a very interesting concept. Okay, by nature, in nature, okay, this is a law of nature. Okay, in nature, a disturbance caused by an electric field causes a magnetic field, and similarly a magnetic field causes an electric field. Okay, fine. Because of that, okay, whenever there's a varying electric field, it produces a varying magnetic field. Okay, fine. Okay, there is what is that law? Lenz law. Okay,
Lenz law படிப்போம், but still it's based on Faraday's law of electromagnetic induction தான். See, according to law of conservation of energy, okay va, fine, we can't create energy, okay, it's thermodynamically not possible, fine, okay. இப்போ just remember, in nature, varying electric field causes varying magnetic field, varying magnetic field causes varying electric field, okay. This is foundation of universe. Say if entire our space, okay va, was a fabric, okay, was a fabric, okay, and a disturbance on that was our magnetic field, okay, it causes a crease. Ada suthi irukla curls, they call it's my electric field, okay. It's a very beautiful statement, okay, fine. The crease in the fabric of space, okay, if it were my magnetic field, the curls around and the crease is my electric field. They are like together all the time, okay. Whenever one changes, the other one also comes in, fine, okay. This is my first statement, okay, with what we have observed. Second one, the conservation of energy, fine. Energy is conserved. How do I conserve energy? How do I conserve energy when I produce an electric field? Okay, I'll tell you. Lenz law, இப்போ நான் போயிடுறேன், அதுக்கப்புறம் again I'll teach you, don't worry, fine, okay. Now say this is a loop, okay. இது வந்து I'm putting a magnet here, north pole, south pole, push பண்ணுறேன். சொல்கிறேன். The magnetic field, clear? It increases, right? It definitely increases. This increasing magnetic field, what happens? It causes an electric field, okay. Obviously, changing magnetic field, changing electric field, our universe order core thing, okay. This is definitely bound to happen, okay. ஆனால் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா there will be an electric current. This electric current, அது வந்து ஒரு magnetic field produce பண்ணும், okay. Am I clear till now? Okay, this concept I need you guys to have clear understanding about, okay. Fine. This electric field will have a current will produce a magnetic field, and that magnetic field, okay, it will oppose this electric field, this magnetic field, okay. It's so fascinating because இப்போ பாருங்க, just let's listen. இப்போ வந்து this magnet, I'm pushing it into this loop, this circular loopல push பண்ணும்போது there is increasing electric, increasing magnetic field, a changing magnetic field. Changing magnetic field causes a changing electric field. Changing electric field causes, changing magnetic field causes an electric field. Electric field causes flow of charges. Current causes magnetic field, okay, fine. This is basically what it is. அதனால தான் வந்து we have natures called as ferromagnetism, paramagnetism, diamagnetism எல்லாம். Electronோட spin determines its magnetic property, okay. Electronோட spin, it determines the magnetic property of the substance. Spin of an electron is nothing but moving charge, which is changing its direction at every point, so it's varying current mari, and that produces magnetic field, okay. That's what determines the property of substances. So similarly, since they are connected, okay va, இப்போ இது வருது, okay. I won't explain the exact same way Lenz law போகும், but still when it comes, okay, there is an increase, there should be electric field, and this electric field will produce a magnetic field, and that magnetic field should oppose this magnetic field. The magnetic field produced should oppose this magnetic field. Why? Let me tell you, okay. இந்த magnetic field இருக்கு இல்லையா, if it didn't oppose this field, okay, if it supported this field, okay, if they support பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோ, இன்னும் பக்கம் வருது, this magnetic field which was increased, this, okay, which was increasing, so this increasing magnetic field will increase the electric field,
will have an increased electric field. This increased electric field will further increase the magnetic field of this one and this one as well. So அது ஒரு லூப்பில் அது போயிட்டே இருக்கும். Basically it leads to something called as an infinite energy, which is not at all possible. Okay, நீங்கள் தள்ள you'll have magnetic field produced against your magnet rather than along with the magnet supporting it. Okay, when it does that, இப்போ பாருங்க, it goes my magnet, it increases this magnetic field. Okay, this increased magnetic field will produce an increased electric current, which will further increase the magnetic field, and this increased magnetic field will further increase the electric current. This won't work in nature. Okay, this is not possible. Okay, okay, I hope this is clear. So far clear la? Bro, I'm studying for JEE. அதுக்கப்புறம் Mahdi. Okay. Okay, I think it's clear now. Fine. I think I'll go to the next few points of my Faraday's law. எப்படிலாம் flux change ஆகலாம்? Okay, flux is nothing but changing of field. Okay, can be changing of field. Okay, fine. Say this is a loop. Okay, closed loop. In the closed loop there will be current. Okay, fine. If this is okay, ஒரு arrow பண்ண imagine பண்ணிக்கோங்க, an arrow. Okay வா, arrow tip வந்து it will be sharp like this and பின்னாடி வந்து இப்படி இருக்கும். கரெக்டா? Fine. So when an arrow comes at you, okay, when it's coming towards you, this will be pointing towards yourself. So whenever magnetic field is towards you, it will be represented by a dot. It's similar to this one. Other whenever magnetic field is away from you, you will see this portion. So this portion is represented by this. Okay, so magnetic field going away from you, magnetic field coming towards. Okay, fine, paka. Okay, so இப்போ வந்து this magnetic field which is going away from me, இதோட magnitude change ஆச்சுன்னா, B change ஆச்சுன்னா, flux change ஆகும். flux change ஆச்சுன்னா EMF காசும். Okay, fine. Next, if this circuit increases radius, area change ஆச்சுன்னா, change in area. When area changes, okay, area change ஆகும்போது, okay, this is not right. When area changes, flux changes. Flux change ஆகும்போது EMF is induced. EMF is basically electromagnetic flux, or in simple terms it's just potential difference, induced potential difference. Okay, I hope that makes much more sense. EMF causing current எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் complicated இருக்கும், but still I hope this is fine for now. Okay, all right. Next, whenever this is spinning, whenever my ring is spinning, okay, very beautiful, it's spinning, my circuit ring, அது ஸ்பின் ஆகும்போது என்ன ஆகும்?
மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு அது பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும், மீன் பேரலாக இருக்கணும். இஃப் திஸ் இஸ் மை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஏரியா வந்து ஏரியா வெக்டர் இஸ் ஏரியா இஸ் either perpendicular or ஏரியா வெக்டர் இஸ் either parallel. ஓகேவா, ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே, இங்கே வந்து ஏரியா வெக்டர் இஸ் parallel ஆர் ஏரியா இஸ் perpendicular. ஸோ ஏரியாக்குள்ளார போகுது ஃபீல்டு. அதே வந்து when it rotates it changes, right? If field is in this direction, okay, it's pointing towards you, and then this is my area. Now entire area is under the field. அதே வந்து if it were like this na, no area is under the field, I mean no field lines are passing through the area. Fine. Okay, so when it rotates with omega velocity, that's the case. Fine. Or when it's moving away out of a magnetic uniform magnetic field, ஒரு magnetic field இருக்குதா, this uniform magnetic field light was traveling with a velocity v ன்னு வச்சுக்கோ, and when it is at the end, okay, இங்க when it goes at velocity v, okay, see the area under the magnetic field changes, so it induces an EMF. Direction we'll see in lens law, இப்போ தேவையில்லை. Fine. Okay. NEET 2016 question, a very simple question. Okay, this is one circular loop. Okay, wow. This red வந்து என்னோட wire, red color is my wire. Okay, this is my magnetic field. Magnetic field through this small tiny area. அதுக்கப்புறம் we have this. Okay, this is another loop. Okay, which is also represented in red தான். Okay, இப்போ if okay, if this magnetic field B varies with time as dB by dt. Okay, time varying magnetic field. அப்போ what will be the flux induced here? Okay, the area of this small circle is, I mean the radius is smaller. Okay, the radius is smaller. Okay, so pi small r square times b will be my flux into dB by dt will be my EMF induced. Okay, inga pathina there are no field lines passing through this circle. Okay, no field lines. No field lines, so no flux induced. No flux induced, no EMF. Okay, paka. அதே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா it involves only a small area. ஸோ அந்த சின்ன ஏரியா மட்டும்தான் வந்து நான் கன்சிடரே பண்ணியிருக்கேன், பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர். ஈவன் தோ த ரேடியஸ் ஆஃப் த circuit is capital R, which is greater than small r. Okay, I hope this is clear. Fine. If I say there's a magnetic field of 20 Weber per meter square. Okay, it's going through a solenoid. Okay, basically a looped wire with 20 turns. My field இப்படி போகுது.
ஓகே. ஏன் ஒரு டர்னோட ஏரியா வந்து 0.2 மீட்டர் ஸ்கொயர். இந்த மாதிரி 20 டர்ன் இருக்குது. ஓகே, ஸோ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் திஸ் என்டையர் காயில் வில் பி BA into N, 20 turns. Okay, let's just solve it. Fine. Okay, this will be my total flux. Okay, wow. Fine. Okay, this is simple. இதில் I could modify it to some extent. எப்படி extent என்ன மாதிரி modify பண்ணனா, if the field is varying, ஓகேவா, 20 Weber per meter square second, ஓகேவா, so every second 20 vary ஆகுது. Say it's increasing. Okay, when it's increasing, what happens? I'll tell you. When it's increasing, okay, field increase ஆகும்போது there is something called a Lorentz force. Okay, on the force base பண்ணி, okay, we'll discuss in mostly EMF, don't worry. Whenever it increases, okay, increase ஆகும்போது we know it opposes the induced EMF வந்து produces a current which produces a magnetic field which opposes this magnetic field. Nice, beautiful. This oppose பண்ண magnetic field, okay, oppose பண்ற magnetic field ஓட current ஓட value we have to find. Okay, they'll give the resistance of this wire to be say 5 ohm. Okay, fine. இப்போ this is d5 by dt, so this is nothing but d5 by dt ஆயிடும். Okay, d5 by dt இந்த வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா this will be my EMF. Then EMF divided by 5 will give me my induced current. So ரெண்டு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணியாச்சு ஒரே இதில். ஃபைன். சே ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் 0.04 டெஸ்லாஸ் இருக்குது. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு சர்க்குலர் ரிங் இருக்குது. ஓகேவா, ஒரு சர்க்குலர் ரிங், அதோட ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, திஸ் ரேடியஸ் it keeps on decreasing. It keeps on decreasing at a rate of 0.2 centimeters. Yeah, centimeter per second. Okay, fine. நான் இது எப்படி எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுவேன்? B into dA by dt. ஏன்னா ஏரியா தான் சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, dA by dt is nothing but pi r square by dt. ஓகே, இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா 2 pi r ன்னு எழுதலாமா? ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இஃப் ஐ குட் ரைட் இட் இன் சச் அ வே. 2 pi r ன்னு எழுதலாமா? எழுத முடியவே முடியாதா? ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ இஃப் ஐ கேன் ரைட் இட் as 2 by r. ஓகே, எழுத முடியாது. ஏன் எழுத முடியாது? பிகாஸ் ஐ நீட் அ வேரியபிள் ஹியர். ஓகே, dr by dtன்னு எனக்கு ஒரு டேர்ம் வேணும். ஓகேவா, ஸோ நான் எப்படி எழுதுனா இட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் b into 2 pi r into dr by dt. ஃபைன். ஓகே,
இப்போ இது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஐ நோ இட்ஸ் த ரேட் அட் விச் இட் ரெடியூசஸ். இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இது. இப்போது 2 தெரியும், பை தெரியும். இந்த ஃபைனல் ரேடியஸ் அட் விச் we are calculating அது வந்து சே இட்ஸ் 2 சென்டிமீட்டர் again. அப்போது what can I write? B is nothing but 0.04 into dA by dt 2 into pi into 2 centimeter into 0.2 centimeter per second. சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதெல்லாம் மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணால் இன்டூ 10⁻⁻4. ஓகே, இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் யுவர் ஆன்சர். ஓகே, பக்கா. ஃபைன். இன்டியூஸ்ட் சார்ஜ். Okay, no reply, still okay, fine. Induced charge, it's a beautiful concept. Okay, just listen. It's not avlo. Okay, basically whatever you studied, okay, because of induced EMF there will be some charge flowing through it. There will be some current, and the current over a period of time is nothing but, current is nothing but rate of flow of charge. So charge evlo flow ஆகுது அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த என்டையர் டாப்பிக்கோட task. Okay, I hope this formula is clear. This 2R dr by dt, this is very very important. Okay, let's just highlight this. This is very very important. The screen is unresponsive. Yeah, it works. Okay, induced charge. Okay, it's a beautiful concept. Let's see how it goes. Okay, so basically my EMF induced, அதாவது potential difference EMF induced, E is equal to change in flux, rate of change of flux. This rate of change of flux இருக்கு இல்லையா, it will cause some current. Okay, so current எப்படி எழுதலாம்? E by R is equal to I. So nothing but d phi by dt into 1 by R is equal to my current, which is nothing but charge per unit time. Okay, time cancel, so my change in flux d phi divided by R gives you my induced charge. Okay, I hope this formula is clear. Important. Okay, very important. Fine. இப்போ இன்டியூஸ் சார்ஜ் இப்போ வந்து ஒரு கிராஃப் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. சே டியூ டு வேரியிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆர் வேரியிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், there was an electric field induced. And the current I, this is time t, it had a graph in this way. Okay, nice. This current okay, இதே வந்து graph கொடுத்துறாங்க. Okay, if they ask you the charge induced using this graph, charge induced nothing but I into t, I into t, which is nothing but the area under the graph. Okay, நான் cross எழுதுறேன். Charge induced. Okay, fine, pakka. So the area under the graph is nothing but half into base into height in this case. Okay, done, pakka.
Okay, done. No reply. Okay. This is what charge induced is all about. Um, what else? We could ask questions on the charge induced on the இப்படி தான் கேட்பாங்க. It's basically usually a graph or a circuitல whatever we saw here. இங்கே வந்து EMF induced எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோமா, இந்த induced EMF வச்சு induced current கண்டுபிடிச்சோம். Current into time is nothing but my charge induced. Okay, simple, very simple. So இது முடிஞ்சு. Okay, fine. Say you have a solenoid, a very long solenoid. Solenoid is nothing but இந்த மாதிரி loops. Okay, they are very tightly packed இருக்கும். It is not nice, but okay. Okay, they're very tightly packed. Okay, fine. இந்த மாதிரி ஒரு solenoidல it has a radius of r, வச்சுக்கோ, small r. Okay, the length of the solenoid is L வச்சுக்கோ, the number of turns of the solenoid is N வச்சுக்கோ. Fine. I am supposed to find the flux induced because of a magnetic field B into, okay, B into pi r square. Fine, it's simple, very very simple. Okay, this B நான் எப்படி represent பண்ணலாம்? B, okay, எப்படி represent பண்ணலாம்? Okay, fine. This is for one solenoid. Okay, now imagine me having another coil inside this coil. Okay, fine. இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற காயில வந்து there is current which is also changing. Okay, it creates an EMF. அப்போ இதில் வந்து there will be some change in flux. And the change in flux is nothing but my EMF. Paka. Okay, fine. So initially very simple. Initially phi is equal to same number of turns da. Okay, N into mu naught I into pi r square. Okay, field into area. Okay, இது ஒரு clear-ஆ? So mu naught I into N again. So it's basically, or let's say the smaller coil or number of coils is small n. Apna it will be easier to understand as well. Smaller coil வந்து small n. So basically வெளிய ஒரு coil இருக்கு, அதில் current போகுது, it changes, it causes an EMF in this secondary coil which is placed at its center. Okay, fine. So it's in N mu naught I
pi r square small n. Okay, fine. This is my phi. Okay, if a resistance of this wire, say it is r. Okay, so d phi by r is nothing but my charge. So q is nothing but n nu naught I pi r square n divided by r radius, I mean resistance. Clear? Okay, okay, fine. Yeah, but then இது ஏன் எழுத முடியாது? Whatever I wrote here is wrong because we can't take a constant term and then find another constant term without it being differentiated here. Okay, basically current is nothing but a rate of change of I mean rate of flow of charge. Okay, flux change in flux தான் வந்து நம்ம EMF கண்டுபிடிக்காம I can't add resistance here. So if I add d phi by dt here the only variable term is my current, so current will become di by dt. So inga வந்து I could write I as di. Okay, it is dt and dt will get cancelled. Fine. Okay, so my charge induced is equal to n nu naught pi r square n di divided by capital R. The concept is simple, the formula is a little bit long, don't worry. Okay, is it clear now? Just let me know. Okay, fine. Clear? No direction of induced current. Okay, the current induced the direction we have supposed to find. Okay, I told you the core concept of whatever is happening here, that is nothing but my law of conservation of energy. Infinite energy not possible. Okay, notes okay, not possible. Based on law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Fine. Okay, so law of conservation of energy which we are finding out the direction of induced current. Okay, this direction of induced current is based on law of conservation of energy. Okay, this direction of induced current, okay, it helps us to find the direction of induced magnetic field. Okay, fine. So Lenz law முடிச்சிட்டு we have cases of Lenz law, motional EMF, EMF rotating rod. We have questions, self-inductance, mutual inductance. Yeah, another class. Okay, Lenz law. Fine. Okay. Mahadi, if you are still online, okay, if you're still watching this video, just let me know what kind of question you are asking me. Okay, you are studying for JE, if that's the statement, okay, well and good, all the best. How did you do your JE examination? If you are 12th, if you are 11th now, all the best in next year's January attempt. Or if you're a NEET student who's trying to write JE, I could help you.
Okay, or if you're studying for JE and you're asking me if this video is sufficient, no. Okay, I have to I எனக்கு questions frame பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Okay, just ask it directly. Okay, fine. Fine. Lens law. The direction of induced current is such that it opposes opposes the cause itself. Okay, I think this is a made up statement which I did on my own. I think it makes sense though. Okay, induced current or direction or cause itself will cause producing input. Okay, producing it. Fine. So basically induced current this induced current opposes my magnetic field. Okay, this is what I told you. Because infinite energy is not possible. Infinite energy is possible. Just let me know. Okay, fine. Okay, because because when you have a magnetic field increasing, it causes an electric field which causes a magnetic field again. When this in the same direction, magnetic field and magnetic field, if this increases, again there is an increase, again there is an increase in electric field, there is an increase in electric current, again it causes a magnetic field or increase, and it goes on until it reaches infinite. Okay, and infinite energy is not possible. Okay, I hope I'm clear. Okay, crystal clear. I soltern because that's the only statement. I mean, that's the only reason why this happens. Okay, because it's based on the law of conservation of energy. Fine. Okay. Fine. Okay. Lens law வச்சு I could find direction of my induced current. அதை பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. One more. Okay. Fine. Okay. நான் வந்து ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன். Okay. An arrow thing. An arrow. I think I'll write it here. Okay, this is say an arrow it has a pointy thing here. Okay, இப்படி இருக்கும் arrow. Fine. So when this pointy is represented as dot, this is represented as cross. Okay. Okay. This one always is towards you. Us always away from us. Away from us, cross, towards us, dot. Okay, fine. இப்போ
this magnetic field, okay, it's going away from us, pakka, going away from us. It is increasing. It's go B is increasing, okay va. Magnetic field இப்படி into the plane, it's increasing, okay. When it is increasing in the magnetic field oppose பண்றதுக்கு there will be magnetic field. That magnetic field will be in this direction, okay. The direction of current will be in anti-clockwise direction, pakka. When it's in anti-clockwise direction na வந்து there will be dot magnetic field which will oppose this. I hope I'm clear. புரிஞ்சா? Fine, okay. வேற என்ன கேஸ் இருக்கு? Same. அதே வந்து the dot could be decreasing. Dot is nothing but out of the plane towards us. When I keep this tablet here, okay, I face the dot. Apana the dot is coming towards me. Okay, when the dot is towards me, what I could say, என்ன நோக்கி வரும்போது, and also say it's decreasing. B is decreasing. Okay, when B is decreasing, okay, dot is coming towards me. Okay, Korea, what will happen? It will try to increase it. Okay, it will try to increase. Okay, basically rather than having opposition or concept, it will try to resist change. Okay, remember this term. I think this will make very much sense. I think this will help you remember stuff and not get confused as well. Okay, it is basically resistance to change. Okay va. இப்போ அதிகமா current உள்ள போகுது. Okay, when current normal field normal இருக்கு. நார்மலா இருக்கிற field வந்து குறையும் போது அந்த field increase பண்றதுக்காக there will be more current. There will be current in such a direction that the field will not drop அவ்வளோ ஈஸியா. Okay, the exact same thing works here. Okay, here current is towards us and it's decreasing. So நம்மக்கிட்ட வர field வந்து increase பண்றதுக்கு there will be an EMF induced in the circuit so that the decrease in the field or the external field is not as much as it is. Okay, so என்ன ஆகும், இப்படி ஒரு current form ஆகி it will form magnetic field in this direction. So it will try to increase it. Okay, fine. Say there is a current carrying conductor. Will form, okay, this is my conductor. Okay, conductor சுத்தி ஒரு loop. This is my finger. Okay, it comes in this way. Okay, this is my field. Okay, fine. ஒரே நிமிஷம். Field. Okay, this current வந்து on பண்ணும்போது there will be an increasing in current. I will rise. I rise ஆகும்போது B will also rise. When B increases, in the B oppose பண்றதுக்கு இந்த B increase ஆகிற field oppose பண்ற to resist change, it will produce a magnetic field which will be in the opposite direction, which is nothing but dot here. Correct? It will produce dot. Produce a dot என்ன ஆகும், எப்படி இருக்குமா, dot field current. They say when I is decreasing, I is decreasing, still இப்படி தான் இருக்கும். But when I keeps decreasing, okay, I decrease ஆகும்போது என்ன ஆகும், what will happen, my circuit it's so good hearted that it will try to reduce the rate of its decrease. Okay வா, என்ன பண்ணும், இந்த reduce ஆகிற ஃபீல்டை இன்னும் கம்மியாகாம பார்த்துக்கும். Okay, it basically resists change. Okay, so it will produce a field, current in this direction.
okay, and then field in this direction so that the change will not be minimal. Okay, are you guys clear with this? இதுக்கப்புறம் it's a simple concept தான். Lens law வச்சு I think I discussed almost all the cases here. This is supposed to be one for each. Okay, we'll discuss few more and then I think we'll take a 5-minute break and then motional EMF, induction, and then class முடிச்சிடலாம். Okay, fine. All right. No, okay. You're clear now? Just let me know in the comments. Fine. Okay. Reply la I'll simply go on. Okay. Fine. Paka. Okay. This circuit la current actually போயிட்டு இருக்கு and this current it's increasing. This increasing current, what will it do? Current increases. Magnetic field upwards. Okay, wow. So dotted. Okay. If it's increasing, இதை வந்து oppose பண்ணுமா? Oppose பண்றது will be in this direction. Fine. So in the direction produce பண்றதுக்கு the current will be induced current will be in the direction of clockwise direction. Okay, இது முடிஞ்சு. And finally one more thing. Okay, இது வந்து இது வரைக்கும் it's all about field change or current change இங்க வரைக்கும். Now let's also field change தான், ஆனால் because of a magnet. ஓகேவா? ஸோ இப்படி ஒரு லூப் இருக்கு. ஓகே, இப்படி ஒரு மேக்னெட் இருக்கு. ஓகே, this is very important. this is நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, this is my north pole, this is my south pole, and magnetic field இப்படி வருது. Okay, fine. If I am moving this towards it, ஓகேவா, towards move பண்ணுறேன், அப்போ என்ன ஆகும்? B increases inside the loop. Inside the loop B increases. Okay, when it increases, what will happen? There is an opposition. Oppose பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இப்படி ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஃபீல்ட் இன்னும் இப்படி இருக்கும். கரெக்டாக? ஓகே, இந்த ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து இப்படி இருக்கும். கரெக்டாக? திஸ் இஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். ஓகே, ஃபைன். நவ் since we can are they similar, this north pole and then this side of my looped circuit, aren't they of the same side? I mean, aren't they similar in producing magnetic field lines away from them? So can I say that when a north pole of a magnet approaches my circular loop,
this loop, okay, on the face it becomes the north pole of that loop. Okay, it becomes the north pole. Makes perfect sense, right? Okay, if the opposite happens, it will be my south pole. Okay, fine. Yeah. So I think this is over. What else we have? Okay, fine. Now say I have a loop. நீங்கள் யூடியூப்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க, பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு. this is north pole, the south pole. Okay, இந்த சர்க்குலர் ரிங்கில் இட்ஸ் ஃபாலிங். ஓகேவா, இட்ஸ் கோயிங் டு ஃபால். ஓகே, விடுக்கும்போது what will be its acceleration? Will it be g? Okay, will its acceleration be greater than g? Will its acceleration be lesser than g? Okay, or is it none? Acceleration of the magnet. Field increasing, oppose பண்ணும். ஓகே, அப்போஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? current will be produced obviously in the direction. Okay, oppose பண்ணுற current, oppose பண்ணுற field is basically north pole. இங்க when it's north pole, what does it do? It pushes the north pole. North pole repel. Okay, so it repels, so force is reduce ஆகும்போது, this is my answer. Acceleration is lesser than, okay, no, acceleration is lesser than g. Okay, okay. One beautiful question I have for you guys. One beautiful question. The question வந்து solve பண்ணீங்கன்னா, this up to now whatever concept I taught you, it's clear, or you have some work to do. அவ்வளோதான், for a closed loop. Okay, simple தான். It's nothing, it's a little well thought out question. Okay, fine. There's a battery. Okay, va. Yeah, battery வந்து terminal change. Mm. 30 volts. Okay, this ring, it has an area of 2 meters square. It has a resistance of 5 ohm. Hmm. 2 meters square, 5 ohm. Okay, இப்போ வந்து there's a magnetic field. Okay, dotted magnetic field. What's a dot? Dot is coming towards me. Okay, this in the magnetic field, this magnetic field is represented by, say, blue is nice. Okay, this, okay, black is nice too. We use black. Okay, this magnetic field is decreasing. Okay, fine.
initially this is already the circuit is it's connected. Okay va, appo adோட current value எவ்வளவு இருக்கும்? 6 ampere of current 30 by 5 of current is already flowing through it. அது தனியா வச்சுக்கோங்க. Okay, இப்போ this is decreasing. Okay, when it's decreasing, okay, when this is decreasing, it tends to increase the current again, right? Okay, now see in the 6 ampere of current or direction is nothing but positive terminal to repel agum my positive charges and it goes to the negative charge. Okay, this is the direction of current. Okay, now this induced current எப்படி இருக்கும்? It will help my change in magnetic field so decreasing magnetic field increase பண்ணும். So it'll increase this one. So for it to be towards us, it will be I mean the induced current will be in the anti-clockwise direction. So when it's in the anti-clockwise direction and there is current which is in the clockwise direction, net current value, okay, current flowing through the circuit value will decrease. Okay, fine, all right. Okay, if B order value is nothing but 10 Tesla per second, it's decreasing. Okay, EMF induced is d phi by dt which is nothing but dB by dt into A. dB is nothing but 10, A is nothing but 2, so 20 volts is my current, is my EMF. Okay, but this EMF helps in the opposite direction of current. Appo there is 30 volts minus 20 volts. 30 volts minus 20 volts. அப்புறம் என்ன ஆகும்? 10 volts. Okay, 10 volts in this direction. 10 volts in this direction. Induced current reduce this whole magnitude, but then it's still not zero. Okay, so 10 volts of power la 5 ampere 5 ohm current na 10 volts 5 ohm, the current final current will be 2 ampere. Okay, I hope this is clear. Paka, it's a very beautiful question. Okay, yeah. Motional EMF. Okay, so no one. If anyone is watching, do comment in the live chat. Okay, fine. Okay, அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். Emotional EMF. Okay, so far we saw, okay, one thing, whenever the circuit is complete only there is current induced. Okay, but when the circuit is not even though when the circuit is not completed, there will be induced EMF. This is one key thing you must know. Okay, fine. Let's start. Emotional EMF, it's a very beautiful concept. Same, there is a magnetic field.
Hmm. Okay, I think this is sufficient. Okay, fine. So there is a magnetic field. Okay, இப்படி இருக்கு. இப்படி ஒரு magnetic field இருக்கு. ஓகேவா? Fine. And I have a rod. I have a rod. Okay. We know Lorentz force நம்ம படிச்சிருப்போம் கரெக்டா? Electron moving through a magnetic field will experience force perpendicular to it. Fine. Velocity இப்படி இருக்கு. Velocity இப்படி இருக்கு. Field இப்படி இருக்கு. Force will be here. Okay. Fine. Through Lorentz force. Okay. Okay, Lorentz force, I don't know which finger to, I mean which hand to use. Right hand Fleming rule ku inga use பண்ணுவோம். Okay, but just understand the concept is இந்த மாதிரி ஒரு rod போகுது ஓகேவா. It's moving through this magnetic field with a velocity of v. Okay, fine. It's going through velocity of v. இந்த velocity போகும்போது what will happen, we know the matter, okay, everything is made up of has electrons, okay. The conductor free electrons என்ன ஆகும், they will go accumulate at some point, say this end, because Lorentz, I don't know the direction, I think it's left. Field in velocity field current force on electron or proton, okay, something. Just I am not sure about where where electrons and positive charges go get accumulated, but I'm sure that they do get, okay va. In the force electrons go to one end and my positive charge accumulates in the other end, okay va, because of them moving perpendicular with the magnetic field, okay va, fine. Because of this, okay, what happens, there is an electric field produced because of charges. This electric field will produce a current, okay, because the cause of this electric field will be due to some potential EMF, okay. So in the mari motion of a conductor causes an EMF, okay. That EMF is what our motional EMF is all about. I hope I am clear. Okay, fine, all right. இப்போ இந்த this is little too much. Okay, when it moves with the velocity of v, field on the b, okay wow, okay, into varying dA by dt is my EMF, okay. dA is nothing but L into v, okay. Velocity is nothing but rate of change of, I mean, displacement. Displace panna there is some change in area, okay, fine. So it's nothing but B L V, okay. They are supposed to be perpendicular. இப்போ ஏதாவது ஒரு angle change ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க, if the velocity was not perpendicular to my field, okay va, அப்போ வந்து I'll use B, okay. This is very rarely used, ana you must know there's a dot product between my rod or the length and the field.
and cross product between the entire thing. Okay, fine. Okay, this மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க, because electron Lorentz force gets accumulated in one end. Okay, I'll write it down. Charges due to Lorentz force get accumulated at one end. Accumulated at ends, causing what? EMF. Paka, done. Okay, this is my motional EMF. Fine. Okay, இதுக்கு வந்து what rule நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா my Fleming's right hand rule. Okay, if this my thumb is my velocity movement, pointer finger is my field, okay, then my middle finger will be the direction of current. Okay, I did right. Okay, correct. So this will be my direction of current. So if I'm moving in this direction, field is into the paper, and my current direction will be from down to up. Okay, fine. All right. Thumb will be my motion, pointer my field, middle finger my direction of current. Okay, all right. Now EMF across a rotating rod. அதுக்கு முன்னாடி we'll solve few questions. Okay, BLV or BLV sin theta if velocity was somewhere in the mari. Usually this dot L cross V we'll use rarely, very rarely, because and the mari questions in NEET it doesn't come up. Okay, they don't ask simply. Fine. Okay, but இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு structure இருக்கு. Okay, here I have my resistor. Okay, this is my resistor, and என்னோட rod இப்படி இருக்கு, it's moving. This is my rod, it's with the velocity v. Okay, it's moving with the velocity v. இங்க வரைக்கும் இந்த circuit is closed till here the circuit is closed. Okay, and field வந்து உள்ள போயிட்டு இருக்கு. Okay, fine. Field வந்து b, length வந்து l, velocity is v, everything is perpendicular பக்காவா, and then this will give me my EMF. Okay, this EMF divided by my resistance will give me my current. Okay, fine. So basically current is equal to BLV by R. Okay, done. Okay,
சார் 11th ஸ்டேட் போர்டு டு சிபிஎஸ்சி போகலாமா? ப்ளீஸ் ரிப்ளை மீ. யா சி அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஓகே 11th ஸ்டாண்டர்ட் மூலிக்கு எவ்வளோ கண்டென்ட் தரணுமோ அவ்வளோதான் தருவாங்க. ஸ்டேட் சிபிஎஸ்சி ஆர் போர்டு. ஓகே இட் வில் பி லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் தான் ஸ்டேட் போர்டு அண்ட் சிபிஎஸ்சி. ஓகே கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆப்வியஸ்லி தேர் டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்ஸ். பட் in the end the amount of knowledge that you're supposed to have by the end of your 11th and 12th will be same, almost same. கொஞ்சம் மேலே கீழே இருக்கும். ஓகே ஸோ டோன்ட் வரி, transition to CBSE will be simple. But then the medium of language, இப்போ இங்கே ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் ஆந்திரானா ஆர் ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடுல if it were completely Tamil based textbooks and you're shifting towards English மீடியம்னா யூ மைட் ஃபீல் டிஃபிகல்ட்டி. பட் ரெண்டுமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்கீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்டுக்கு போகிறதுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் there will be any issue. ஓகே ஓகே ஃபைன். இப்போ this rod is moving. Okay, there is some current flowing through. Current flowing conductor in a magnetic field, will it experience force or not? It will definitely experience, right? So on the force against the how much external force should I apply? Basically to keep this system this entire setup in equilibrium evlo force na apply pannu, which is nothing but BIL sin theta. Okay, so force required is nothing but F minimum is equal to BIL. Okay, BL sin theta. Theta is 90 degree, theta is 0 degrees. Current ko mean field ko current ko mean length current ko. So yeah, okay fine. This is force minimum. Okay, இப்போ there is something called as, what is it? Power. Yeah, obviously மறந்துட்டேன். Okay, power require entire power of the system thing. Okay, see force கொடுக்குற over a period of time. Okay, it will cause some displacement because it's moving, and the displacement caused பண்ற force will have some power. Okay, force will exert energy will have some power, obviously rate ala. So power exerted is equal to BIL into V. This is my power, right? Okay, what is I is nothing but my induced EMF divided by resistance. So BE into R into length into velocity will be my power. Okay, பக்கா ஃபைன். இப்போ E என்னது? Induced EMF. Back to the first formula. What was E? BLV. Okay fine. அப்போ இங்கே எப்படி எழுதலாம்? BLV into BLV divided by R, or B square L square V square divided by R. Okay, this is my power. Okay, fine. Okay, I think இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுன்னா you'll be able to solve. ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது? ஃபோர்ஸ் இருக்குது, பவர் இருக்குது, கரண்ட் கொடுத்துட்டேன்.
EMF முடிஞ்சு. So yeah, அதுக்கு மேலே it's building upon whatever the formulas I tell you. Okay, fine. EMF across a rotating rod. Okay, fine. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராட் இப்படி இருக்கு. Okay, and this rod is rotating. சுத்துது. Fine. Okay, rod சுத்துது. When it spins, okay, same every அங்கே வந்து every individual point on the rod they had the exact same velocity. Okay va? But in circular motion we know it's not the same case. Okay va? So average velocity will be equal to v by 2. Fine, average velocity of every single point. Here it's v, here it will be v by 2, here it will be 0. Makes sense? Makes sense? Makes sense. Okay, fine. Apo across the rotating rod it will be nothing but b into, okay, integral b into dA by dt. dA by dt is nothing but L into v by 2. This is my change in flux, rate of change of flux, nothing but my EMF. Correct? Correct? Yeah. This Nila's world, I think I replied to your question. வேறு யாரும் போட மாட்டேங்கிறீங்க. Fine. If you want me to repeat it again, நீங்கள் ஆன்லைனில் இருந்தீங்கன்னா just give a hi or something. Okay, fine. Okay. Okay, no, இது refresh பண்ணா. Okay, so no one is replying. Fine. Okay, this is what your in for rotating rod is. V is not, omega is nothing, v by r or omega r omega L எழுதிக்கலாம். So b L square omega by 2 is my EMF induced in a rotating rod. Okay, self inductance, mutual inductance, we'll finish it off. Okay, concepts are simple. Question solving series la I'll finish it off. Idhula எப்போ பண்ணது? And there is just so much space here. Okay, fine. Okay, now self inductance. What is inductance? What is inductance? Basically this electromagnetic induction அது வந்து it's inducing a current in that. Okay va? Okay, now due to the changing current, okay, if you know the circuit layer, when if there were induced current now, that's called as my self inductance. But if this circuit causes a current, induces a current in a neighboring circuit or in a neighboring coil, that's called as mutual inductance. Okay, the concept is very simple, very crystal clear here. Okay, very simple too. Okay, now self inductance is nothing but effect of changing current.
on the current, on the circuit itself, on itself. Let's go on itself. It's very simple. Effect of changing current on itself. Okay, so when you have a circuit in the mari, okay, something like this. Okay, when current increases, okay, current increase adu, current increase ஆகும்போது இந்த காயிலில் கரண்ட் போகுது, ஓகேவா? காயிலில் கரண்ட் போகும்போது சே இட்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் திஸ் ஒர்க்ஸ். ஓகே, இப்படி போகுது. ஸோ இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் கரண்ட் போகுது த்ரூ திஸ் காயில். அப்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன், கரெக்டாக? ஃபைன். Okay, magnetic field is in this direction. But then, since the magnetic field is gradually decreasing, my induced current, okay, will tend to produce an electric field, electric current, which will produce a magnetic field either against it when it's increasing or along it when it's decreasing. Okay, fine. இப்போ வந்து current increase ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. current increase ஆகும்போது my I is increasing. I increase ஆகும்போது this magnetic field is increasing. Obviously, this is B is increasing. Okay, wow, this is my normal. இதனால there is an induced magnetic field which opposes this. Okay, அது வந்து so current இங்கே இப்படி flow ஆதா, ஆனால் my induced current will be flowing from here to here in the opposite direction. It will be in clockwise direction. Wiseல induced இருக்கும், whereas my normal current is in anti-clockwise direction. Okay, fine. This is my when I is increasing. அதே I decrease ஆகும்போது அதே அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். ஓகே, I decrease ஆகும்போது my induced current will be also will be in anti-clockwise. So that change வந்து resist பண்ணும். Fine. Okay, self inductance. Okay, fine. இங்கே வந்து my phi is proportional to B. Okay, obviously எவ்வளோ field இருக்கு, and also it's proportional to current induced. Okay, fine. But majorly இங்கே வந்து நம்ம current மட்டும் தான் பார்க்குறோம். ஓகேவா? So if my flux equals to proportional to I na, my flux will be is equal to a new term called as inductance into I. Okay, this is my flux basically. Fine. Okay, இது எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் வெபர் பெர் ஆம்பியர்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா my phi is Weber. This my current is in ampere, so Weber per ampere is my unit of inductance. Okay, pakka, all right. Okay, so இது முடிச்சாச்சு. இதுலேருந்து how are you supposed to build up on solenoids பார்ப்போம். Okay, solenoids are just tightly coiled wires. Okay, அதோட phi பார்ப்போம். அதோட flux is nothing but BI தானே, it's basically BI தான், BDA. Flux is nothing but field into area, BDA. But then
area is nothing but this entire thing. Okay, fine. So it's B into A, where area is nothing but pi r square into n. N is nothing but number of turns. Okay, wow. If capital N is the number of turns per unit volume, and if the length of the solenoid is L, pi r square into L will be the number of turns, total number of turns. Okay, wow. Fine. அதுக்கப்புறம் into area is nothing but my pi r square. Okay, வா இந்த மாதிரி எடுக்கணும். If they gave n as the number of turns per unit volume. Okay, வா. Now let's for இப்போதைக்கு we take n as number of turns here. அப்போ it will be nothing but b into pi r square n into l. Okay, வா. Yeah, into L வராது இப்போதைக்கு. This is B வந்து எப்படி எழுதுனா nu not I nu not n I into pi r square. Fine. This is basically my self inductance. Paka. Or you can எப்படி எழுதுனா nu not n square I pi r square. Okay, my self inductance. Okay, fine. இப்போ mutual inductance. Mutual inductance is nothing but field is in one coil, current is in another coil, area is of another coil. Okay, so field வந்திருக்கு. இப்போ மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ்னா ஒரு காயில் இருக்கா, ஒரு சாலினாய்டு இருக்கு, ஒரு சாலினாய்டு வந்து induces stuff on another solenoid. Okay, induces current on the other solenoid. Okay, this is in circuit. Okay, this is not. Okay, இப்போ இதில் வந்து we'll have magnetic field, இதில் வந்து we'll have area into number of turns. Okay, fine. This is nothing but my magnetic field is again nu naught n1 into I. Okay, this area is nothing but pi r square into n2. This is my mutual inductance. This is basically my flux tha. Okay, wow. Flux divided by flux into L. Yeah, flux divided by I is my inductance. So divided by I, so nu naught n1 n2 pi r square is my inductance, mutual inductance. ஓகே, இங்கே என்ன எழுதியிருக்கீங்க, தப்பாக எழுதியிருக்கேன் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஐ இருக்கக்கூடாது. இண்டக்டன்ஸை வி டோன்ட் ஹேவ் கரண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் மை ஃபை. திஸ் இஸ் மை இது என்னது, திஸ் என்டையர் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஃபார் மை ஃப்ளக்ஸ். ஓகே, ஃப்ளக்ஸ் டிவைட் பை கரண்ட் இஸ் மை inductance. Okay, so flux divided by current is my inductance. So the factors upon which inductance depends upon the number of turns, radius of the coil, and then material nu naught value base பண்ணி. Okay, fine. Yeah, இதோட I think the class is over. Questions sessions we'll solve for these questions. I think I solved more questions today. Now we're at 15 questions to solve பண்ணிருக்கேன். Okay, for a one shot class, that's more than enough. That's what I feel. Okay, there are empty spaces because I did prepare more questions for this session. ஓகே, இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம்.
take a break for an hour or so. 6:30 or 6:45 we are here back for electric charges and fields. Okay, fine. Bye guys. See you all in an hour. Okay. Yeah. Oh, okay.